Hallo kijkers van ShineSprites, welkom bij een gloednieuwe stream en video. Het is vandaag tijd om de Nintendo Direct van, eigenlijk de 24e te kijken. Voor ons is het 24 september. En natuurlijk is dat niet voor de hele wereld zo. En voor de rest is het allemaal nog 23 september. Of niet voor de rest, maar voor een groot gedeelte van de wereld, vooral Amerika, is het allemaal nog de 23e. Het is voor ons 12 uur 's avonds. Wat op zich gewoon een oké tijd is. Alleen ik moet zeggen dat ik al een beetje moe begin te worden. Vooral een drukke dag gehad. Dus ik ben heel erg benieuwd wat we vandaag te zien krijgen. Ik heb 0 predictions gedaan, maar ik kan wel heel even een paar predictions doen. Easy predictions zijn wat informatie, sowieso de laatste Smash character verwacht ik. Wat nog meer een easy prediction. Een nieuws over Brilliant Diamond en Shining Pearl. En wat hebben we nog meer voor easy's? Misschien Breath of the Wild nieuws. De titel, de naam of zo. En misschien nog een wat uitgebreidere trailer. We hebben in ieder geval weer 40 minuten. Verder, dit is gewoon iets wat ik super erg... wat ik ook nog hoop is Mario Party nieuws. Waarschijnlijk misschien de rest van de banen of de rest van de bespeelbare characters. Dat zou leuk zijn, maar in ieder geval. En wat ik heel erg zou willen, maar wat ik echt gewoon een hele lage verwachting, maar wel super vet zou zijn, is Mario Kart. Dat lijkt me zeer vet om te krijgen. Een nieuwe Mario Kart. Die staat dan bovenaan mijn lijstje op games die ik graag zou willen pre-orderen. Dus ik ben benieuwd. Roughly 40 minuten. Ik denk dat ze sowieso weer beginnen met een Smash character. Ik bedoel, daar staat Nintendo Direct toch wel een beetje onbekend. Dus dat verwacht ik wel dat het gaat gebeuren. Ik ben benieuwd. Er zijn op dit moment nog geen kijkers. Het is natuurlijk ook best voor mijn kijkers misschien niet echt een ideale tijd op een doordeweekse dag. Maar we gaan het zien. Twitch heeft ook nog niet gezegd dat ik live ben. Dat. Everyone. Doet het niet. Maar ik ben live met de direct reactie. Ik ben benieuwd. Oké, we hebben nog 8 minuten te gaan. En dan gaat het eindelijk beginnen. Of eindelijk, dan gaat het beginnen. Ik moet zeggen, normaal ben ik altijd heel erg hyped van tevoren. Maar nu had ik maar heel weinig tijd om hyped te zijn. Ik hoorde het pas gisteravond. Ik heb gewoon de hele dag gewerkt. 's Avonds uit eten geweest. Eigenlijk bijna niet aan gedacht. Behalve van, ik moet vanavond niet vergeten de direct te kijken. Maar verder heb ik me eigenlijk er niet echt op voorbereid. Dus het is ook wel eens lekker om gewoon zonder verwachtingen en zonder voorbereiden in zo'n Nintendo Direct te gaan. Hey. Ik denk dat hij nu inmiddels... ja, Mi 6 is inmiddels.
Yo, Munty! Wat fijn dat je er bent. Dat is een tijdje geleden dat ik live ben geweest. Überhaupt voor mijn gevoel hoor. De dagen, ik weet gewoon de dagen niet meer. Misschien is het deze week nog geweest. Ik heb geen idee. Maar in ieder geval leuk om je te zien, Munty. Fijn dat je er bent bij de live reactie. Wat verwacht jij van de direct? Nou, heb ik toevallig net gezegd, maar dat ga ik natuurlijk voor jou nog een keer zeggen. Ik heb me totaal niet voorbereid op deze direct. Ik wist pas gisteravond dat hij zou komen, net als de rest eigenlijk. Een hele drukke dag gehad voor vandaag. Maar als ik een paar snelle reacties moet doen, verwachtingen moet zeggen, zijn de makkelijke verwachtingen. Laatste Smash character. Nieuws over Breath of the Wild. Ik hoop meer beelden van Mario Party Superstars. En nog een easy guess. Ik dacht dat er nog een easy guess was, maar dat weet ik niet. En wat ik gewoon helemaal out of the blue, wat ik heel graag zou willen, maar ik het niet verwacht, is Mario Kart 9. Dat zou ik in ieder geval vet vinden. Singtrack zegt zijn toch geen tijden. Dit zijn juist perfecte tijden. Ik ben zo blij met Nintendo dat ze eindelijk een keer normale tijden hanteren en niet midden op een dag of zo. Dus ik ben erg blij. Ik ben erg content met de tijden. Het kon niet beter uitkomen voor mij. Ik hoef morgen niet te werken. Voor mij is hij perfect deze keer. Dus daar ben ik wel blij mee. Wat verwacht jij, Munty? Mainly on Nintendo Switch games launching this winter. Oké, dus dan gaat het, dat lees ik nu even. Dan gaat het echt om games die deze winter uitkomen. Dan zullen er geen Mario Kart 9 worden geannounced. Of ze doen iets van iets wat in de shadows is. Dat zou wel super tof zijn, maar verwacht ik niet. Maar ja, als ze 40 minuten gaan vullen, dan ben ik wel benieuwd wat ze laten zien. Kijk, van mij hoef ik niet zo heel veel Pokémon te zien, want dat zie ik bij de Pokémon Presents wel. Dan heb ik liever gewoon allemaal Mario games of zo. Snap je? Tuurlijk, we krijgen Pokémon te zien. Volgens mij is dat zelfs geconfirmed. Maar N64 online, ja, zou kunnen. Heb ik wel meerdere mensen over gehoord. Dank je, dat is aardig. Die heb ik helemaal zelf gemaakt. De layout. We gaan alvast naar de direct reactie. Dan gaan we het zien. Mario Kart Double Dash 2, dan word ik gek, Munty. Als dat gaat gebeuren, dan word ik echt gek. Jullie moeten zo meteen in het begin van de direct eventjes aangeven of het geluid hard genoeg staat. Anders ga ik het geluid wat harder zetten voor jullie. Ik ben ook benieuwd, Singtracks. Maar wat zou jij willen op de Switch waardoor jij een Switch zou kopen? Dat is dan weer de vraag. Een nieuwe 3D Mario zou ook super gaaf zijn. Een Odyssey 2 of zo, weet je wel. Zo'n titel, dat zou ook vet zijn.
Stilte voor de storm. Je zegt voor het eerst dat ik niet super hype ben van tevoren. Ik denk dat het alleen maar positief gaat werken. Maar Legend Arceus dan, dat is toch fucking vet. Nieuwe Kirby, Bayonetta 3 release datum zijn al gelekt. Oef. Dat is echt zo slecht. Waarom nieuwe Kirby? Ik wil beginnen. Nou, de Kirby Star Allies was echt een slechte game. Oh, we gaan beginnen. Ja. Yo, megalodonnetje. Oh, jullie horen helemaal niks, of wel? Zo, dit is beter, denk ik. Hé, dit is Bayonetta, denk ik, of niet? Dit is een Monster Hunter. Ik denk niet meer dat het Bayonetta is. Capcom Presents. Monster Hunter Rise Sunbreak. Oké. Zomer van 2022. Ja, ik vind Monster Hunter toch niks, dus... Dit is volgens mij de eerste keer ooit dat ze niet beginnen met de Smash character. Zullen ze dan eindigen met de Smash character? Of helemaal geen Smash character? Hello everyone, I'm Yoshiaki Koizumi, and I'll be your guide for today's Nintendo Direct. Okay. What you just saw was the first trailer for Monster Hunter Rise, Sunbreak, the massive expansion for Monster Hunter Rise. Our friends at Capcom are working on many new elements that will enhance the experience for players of Monster Hunter Rise, including new stories, locales, ja, echt hè. Ik dacht het en jij typt het. Trailer, dit kan je geen trailer noemen. Ik dacht het precies wat jij Monster zei. Hunter Rise Sunbreak is scheduled to release as paid DLC in summer 2022. Ik dacht ik zeg niks, Please maar toen zei jij het. more information in the future. Alright, let's see our first batch of Nintendo Switch headlines. Doe dat maar eens. Wel headlines dan, hè? Party during the day or at night. It's Mario almost Party. time to party in the Mario Party Nice. Superstars game. Along with Spaceland and Peach's birthday cake, several other boards make their return. Oh. Take a stroll around Woody Nice, Woods. volgens mij had ik dit Watch out for gepredict. those Monty moles. They'll change the board's direction when you least expect it. Nice. Travel between two islands and Yoshi's tropical island. Ja, Toadette's Yoshi's got the Tropical star, Island. Die ook but you might gepredict. swap places with Bowser at the last second. Party day and night in Horrorland. That King Boo statue is harmless Horrorland. during the day, but at night, it'll swipe stars from unsuspecting players. Need a break from boards? Head to Mount Minigames and play in minigame-only courses. Compete Okay. against players worldwide Ja, for zag the je longest deze? win streak Nice. in survival. Or work together in the cooperative multiplayer Oh, tag deze game is leuk. Mount Minigames will have 7 courses available. All boards and minigames support online play. So Oh, invite Leaf family, Leap, friends, nice. and frenemies, and get ready for the party of a lifetime. Mario Party Superstars launches on the Nintendo Nou, ik heb Switch echt system zo zin in October die game 29th. niet te doen. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. A new RPG is in the cards. Oké. Welcome to Voice of Cards. Dit ziet er best grappig uit. At the Queen's behest,
you'll set off on a fantastical journey to slay a fearsome dragon for honor and fortune. Everything in this realm is represented as cards, from the protagonists to shops, towns, and environments. In this fresh take on tabletop RPGs, you'll square off in turn-based card battles where your skills and a little bit of luck will determine the victor. A spellbinding experience from the creative minds of Yoko Taro and Yosuke Saito is about to unfold. Voice of Cards, The Isle Dragon Roars launches on Nintendo Switch October 28th. Interessant, Pre-orders ziet er and a wel free leuk demo uit. will be available today on Nintendo eShop. Become a hero or an absolute disaster of a human being. You awaken in a hotel room in the city of Ja, dit is Revachol, al... devoid of Ik your hou al niet memories. van deze stijl, zeg maar. Soon, you learn that you're a detective and get entangled in a strange murder case in the groundbreaking role-playing adventure Disco Elysium: The Final Cut. As you interrogate people and uncover clues, internal dialogues will begin. To investigate, you'll need the help of the 24 skills living within you. Your behaviors and available choices will change depending on how you develop these skills, directly impacting how the story progresses. Ik hou van games die dat doen, zeg maar het ziet er gewoon niet uit. Maar ik hou wel van dat je keuzes sort of ook echt detective invloed will you hebben op become? de rest van de game, zeg maar. Disco Dat vind ik wel Elysium: vet. The Final Cut launches digitally Dit on ziet er Nintendo alleen Switch niet uit. October 12th. The physical version of the game will launch early 2022. Pre-orders for the digital version begin today on Nintendo eShop. Fantastisch. Let's go. Uncover more stories in Hyrule Warriors: Age of Calamity. Ik snap Hyrule Warriors echt niet, hack and slash. Geef me gewoon Breath of the Wild 2. And about that courageous friend of yours, it seems I owe him as well. Yeah. The King of Hyrule must not fall! You know, you're pretty good for a little kid. We'd better partner up on this, don't you think? They won't harm him. Beam. Behold our power! Take that! Licks! Time for the show! Oh yeah! Ik hou echt niet van die hack and slash games. Ready, set, Chocobo! Doe dit. Start your engines and get set for a new racing experience. Maar ik wil Mario Race as Kart. familiar Final Fantasy characters Oké, like Chocobo vraagje, hè? and Gilgamesh to be the first across the finish line. Zouden ze dit in de direct doen Edge als er out een the Mario Kart competition zou by komen? using Ik denk drift het niet. boosts to cut corners. Magical stones called magicites are contained inside items. Collect these throughout courses to cast magic like fire and arrow to blast away opponents. Ja, gewoon Mario Kart dus. Maar Acquire dan met magicites andere of the popjes. same element to cast even more powerful spells. Each Door racer dit te also zien has is a de special kans dat ability. Mario Kart komt Use it at the very right laag. time to turn the tables. De banen zien er leuk uit, eerlijk gezegd. Engine customization options will be available, as well as local and online multiplayer. Up to 64 players can compete in a bracket-style tournament to determine the racing champion. Oké, dat Chocobo is wel GP vet. races exclusively onto Nintendo Switch next year. What did you think? Before we show you our next video,
we have some news about the last fighter for the Super Smash Bros. Ultimate game. Mr. Sakurai, the game's director, will reveal this fighter in the final Mr. Sakurai Presents video on October 5th. Oké, 5 oktober. He'll also show you how to use this fighter, so please look forward to it. It's been about 3 years since the game was released. This will be the last presentation about Super Smash Bros. Ultimate. I hope you'll check it out. Next, please take a look at this. Kom op, main series Mario game. Nope. Splatoon? Donkey Kong? Oh, dit is Kirby. Nou, het is fijn dat we deze zo gehad hebben, want van deze weten we dat we wisten dat het ging komen. Oh, dit is vet. Dit ziet er goed uit. Een 3D Kirby game. Ik ook niet, ik ben het helemaal met je heen, ShineSprites, maar ik heb de Kirby Star Allies, de laatste platformer gespeeld, die was zo kut, maar deze ziet er oprecht best leuk uit. Eerlijk is eerlijk, ziet er niet slecht uit. Dit had ik er zeker niet van verwacht. Hij is verkleed als Zelda, of als Link. Oké, eerlijk is eerlijk, het ziet er gewoon heel vet uit. Alleen, ik denk echt nog 3 keer na voordat ik een nieuwe Kirby game ga kopen, want de vorige was zo slecht. Het ziet er vet uit. Oh, dat is best snel. That was the trailer for Kirby and the Forgotten Land. In this new game, you can freely move around in 3D areas using familiar Kirby moves. The setting also appears to be mysterious, filled with abandoned structures from a past civilization. What lies in store for Kirby? The game is scheduled to release in spring 2022. We hope you'll look forward to Kirby's new adventure. Next, we have this to show you. Please take a look. Ja. Bestaat deze game nog? Is het nog relevant? Animal Crossing Direct? Since its launch in 2020, the Animal Crossing New Horizons game has been enjoyed by many players around the world. New free content will arrive in November. In preparation for its release, we will be airing an Animal Crossing New Horizons Direct in October. In it, we'll go over the content in more detail. Okay. Please be on the lookout for the air date of this presentation. Let's move on to more Nintendo Switch headlines. Ik vind het wel goed nieuws dat ze dit soort dingen allemaal gewoon verplaatsen naar een eigen direct. 2 games, 1 game update, and lots of fun. For
More free content is coming to the Mario Golf Super Rush game. Wat vond jij van deze game, Muntje? Ik vond hem Koopa echt niet Troopa leuk. enters the fairway as a playable character. Dish out tricky shots and dashes to mess with the competition. Ninja will also be playable. Wie de fuck is Ninja? Take advantage of Ninja's blinding speed to outpace opponents. Ik heb nog nooit van Ninja 2 gehoord. courses are also being added. These additions will come swinging in as a free software update later today. Oké, wie is Ninja? What's this? Final An Fantasy? invitation. You're invited to live in a magical world valt with tegen. Mickey Mouse and dozens of Disney Oh, heb characters. ik niet. Spend time with Disney friends. Craft your own whimsical costumes and furniture. And explore delightful Disney-themed What the worlds. fuck is dit, All jongens? downloadable content from the original Nintendo 3DS version is included. Disney Magical World 2 Enchanted Edition soars onto Nintendo Switch this holiday. A We gaan er wel beloved Star snel Wars doorheen, game hoor. is coming to Nintendo Switch. Blast off to captivating planets and join forces with Jedi, droids, and outcasts in this blend of action, Nee, ik bedoelde niet role-playing, Final and Fantasy. Ik adventure. bedoelde Kingdom Will Hearts. you use the Sorry. Force for good, or will you Ik be bedoelde lured to Kingdom the dark Hearts, niet side? Final Fantasy. Your Ik choices haalde ze door determine the elkaar. galaxy's fate in Star Wars Knights of the Old Republic, launching on Nintendo Het zijn allemaal Switch games die ik November niet 11th. speel, dus ik Pre-orders weet wat begin today ik weet on wat ik Nintendo dacht, maar eShop. ik zei het niet goed. Nooit There's van one Ninja thing you must gehoord. always remember. Stay human. This is the city, humanity's last stronghold against a virus that turns people into the undead. In the cloud version of Dying Light 2 Stay Human, you'll need to master both parkour and tactical combat to survive in this brutal open-world action RPG. Explore alone, or with up to 3 other players in online co-op as you unravel the dark secrets of those in power during the day. Then plunder the layers of the infected at night. Your decisions will shape the story, but they'll also have consequences. No matter where your actions lead you, there's one thing you must always remember. Stay human. While you're at it, take the prequel on the go in Dying Light Platinum Edition. Scavenge for supplies, craft weapons, and face hordes of the infected in a post-apocalyptic open world. Okay. Dying Light 2 Stay Human Cloud version launches on Nintendo Switch February 4th, 2022. A free demo will also launch the same day on Nintendo eShop. Dying Light Platinum Edition comes to Nintendo Switch October 19th. Pre-orders begin today on Nintendo eShop. Utility, morality, or liberty. In Triangle Strategy, a fiery chronicle of war presented in stunning HD 2D, Het lijkt een beetje op die andere game. your actions will lead you through a riveting story that changes based Het on the lijkt heel decisions you erg op. make. Hoe heet dat the ook alweer? Where will your conviction guide you? You Multi help have me. gone to the one place I cannot follow. In response to the survey about the demo released in February of this year, the game has been fine-tuned with a focus on elements that received lots of feedback. These include adjustments to the difficulty, improvements to on-screen visuals, camera angle controls, the ability to review previous dialogue, and streamlined game flow and loading times. Dat is wel goed dat ze zo More details met are now available on Nintendo.com. gewoon luisteren naar de mensen die erop spelen. Triangle Strategy will launch on Nintendo Switch March 4th, 2022. Oké, dat duurt nog even. Pre-orders begin today on Ik denk Nintendo dat het eShop. deze game was, maar ik dacht dat het anders heette. Metroid Dread. You are faced with overwhelming power. Ja, Your highest Octopath. priority Ja. should be simply to Daar survive. lijkt het heel erg op. Ga je deze game spelen? Of een van die... Gaat iemand uit de chat deze game spelen? There may be a very small opportunity to escape. Don't let your guard down.
stil, ik heb altijd genoeg. Nou ja, ik ga de game ook niet spelen. Samus Aran, the most powerful bounty hunter in the galaxy, embarks on a new mission to the uncharted planet ZDR. Her objectives? Confirm whether the deadly X-parasite still exists, and figure out why the Emmy research robots in search of it Deze direct is zeker prima. Ik ben tot nu toe erg blij verrast. Van allemaal gewoon top-notch games, zeg maar, of bijna. Early readings reveal that planet ZDR is divided into multiple Nog geen banger voor mij, maar weet je, kan nog komen. And organisms. Remnants of the mighty Chozo civilization are also scattered throughout, including evidence that the Chozo may have once called the planet their home. Visit Metroid.Nintendo.com to read Metroid Dread Report Volume 8 for a detailed account of the terrain and life forms you may encounter in the Metroid Dread game. Be sure to view the other Metroid Dread reports there as well. You'll want to prepare yourself for the dangers that lie ahead. Nee hoor. Metroid Dread launches on Nintendo Switch Oh, dat is fucking October 8th. snel. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. How was that? Up next, we have news about Nintendo Switch Online. Nou. Many people have been using Nintendo Switch Online since it launched in September 2018. In addition to the current membership, we'll be adding a new membership plan. As a part of this new plan's content, Nintendo 64. you'll be able to play a collection of Nintendo 64 games. Yep. The Nintendo 64 system launched 25 years ago. I think this system gave many players their first 3D gaming experiences, as well as intense 4-player multiplayer action. Maar ik wil With een Nintendo nieuwe Mario Switch, up to Kart. 4 people can play select Nintendo 64 games locally or online. Online is wel echt gewoon vet. Also, with this new membership plan, in addition to the Nintendo 64 games, Wajo? you can play a collection of games from Dat had Sega's niemand zien Genesis aankomen. system. This means you'll be able to play these classic games whenever and wherever you'd like. The new plan will include all elements of the base Nintendo Switch Online membership, as well as the ability to play the included Nintendo 64 and Genesis games. Echt goed van Nintendo dat This ze die is Sega Nintendo Genesis Switch er ook bij Online doen. plus expansion pack. Ja, ik hoef die expansion pack niet meer zelf bij. This new membership plan will be added in late October. Of course, you'll still be able to continue using the existing plans. Ja, casual we beat Sega, ja. Also, those who have an existing membership plan can change over to the new plan. Dat hoeft niet hoor. We'll share more details about this new membership plan at a later time, including the exact release date and pricing information. For now, however, we'd like to announce the games that will be available when it launches. Ja, doe maar. You'll be able to play the Nintendo 64 games shown here, as well as these Fucking Genesis veel games. Genesis games. Sonic 1, Sonic 2. We'll also continue adding more Nintendo 64 games such as The Legend of Zelda Majora's Mask and F-Zero X, as well as other Nintendo 64 and Genesis games going Oh, forward. Pokémon Snap. Paper Mario, Banjo-Kazooie. Furthermore, we've prepared Nintendo 64 and Genesis controllers to ensure the games can be played with the same style controls from their original releases. Holy shit. Both can be used wirelessly. These controllers will be available for purchase by any Nintendo Switch Online member. We hope you'll look forward to this new membership plan, Nintendo Switch Online plus expansion pack. Let's see a few more Nintendo Switch headlines. There's plenty to play in these collections.
cyberpunk meets fantasy in this 3-game collection of cult Nou, classic ziet er niet meer uit. RPGs. Maar dat As maakt a niet uit. Shadowrunner mercenary, you'll explore a dystopian future where magic has reawakened and fantasy creatures have come back to life. Immersive branching narratives, skill-based character growth, and gripping turn-based tactical combat await in Ja, Shadowrun er zitten wel Trilogy. goede games bij. Maar wat Sinterks ook zegt, van ja, je kan ze gewoon emuleren op je PC. Maar The ja, perpetual struggle against Count ik Dracula continues. zie ook wel de charme dat je Advanced allemaal gewoon op de Collection Switch te brings spelen. together 4 classic Ik Castlevania denk niet dat games, ik het ga doen, maar deathly er zitten wel beautiful echt vette graphics and games bij, eerlijk hauntingly gezegd. epic music. The rewind, quick save, and button mapping Dat is features zo will also lame. vamp up or ramp up your fight against evil. All regional versions of each game, as well as a gallery mode with never-before-seen artwork, are included. Castlevania Advance Collection launches on Nintendo Switch later today. An almighty classic returns. Oké. Is dit Earthbound? Nee. The classic Super NES game Bill ActRaiser Moore? returns on Nintendo Switch, now remastered in HD. As the Lord of Light and Almighty God, only you can save mankind from the forces of Tanzra, the Lord of Dark. You'll wage war in 2 phases. First, strike down monsters in the side-scrolling action phase to liberate the lands from the grasp of evil. Master swordsmanship and magic to vanquish all who stand in your path. Then, cultivate the lands you've liberated in the world-building creation phase. It's up to you to decide which structures will be destroyed to make way for new ones, creating a flourishing civilization. As you do so, your powers will increase, giving you an edge in both phases. Alternate between the original and rearranged versions of the beloved soundtrack and enjoy brand new music. New stages and new boss battles also await. ActRaiser Renaissance descends onto Nintendo Switch later today. A new chapter is about to unfold. Is dit, what the fuck is dit? Een leuk liedje, man. Wat is het voor game? Delta Room. Nog nooit van gehoord. Undertale. Ik dacht dat het daarop bleef, maar... Er zijn een hoop verschillende dingen. Hot Wheels. Surviving the Aftermath. Shin Megami Tensei 5. Dat was toch een... ja, dat was in de vorige Direct was een fucking groot gedeelte voor opgeëist voor die dingen wat je net zag. Pac-Man Huts. Room Factory 5. How's everything? There are still a few more announcements in today's Nintendo Direct. Ik verwacht nog wel iets goeds. Oh, Miyamoto-san. What brings you in? I wanted to make an announcement, so I was hoping I could step in. Oh, of course. Ga even voor zitten. Hi everyone, I'm Shigeru Miyamoto. We've previously announced that I have been working with the Hollywood movie studio Illumination and its CEO and producer Chris Meledandri-san, who are known for movies like Despicable Me and Sing, Oh and yeah, making a krijgen we een film. full-length animated Mario movie for the big screen. Today, I wanted to announce its theatrical release timing. Ta-da! The movie will be released Over in anderhalf theaters jaar. on holiday 2022.
The release date for North America is on December 21st, and we'll be announcing release dates for Japan, Europe, and other regions at a later timing. It'll be a while longer until we can share a glimpse of Mario in action on the big screen. But today, I also wanted to reveal our key cast members who will be voicing Mario and his friends in the movie. First, of course, is Mario, who will be played by Chris Pratt. He's so cool. Mario will be talking a lot in the movie. Please look forward to Mario as performed by the very talented Chris San. Next, Princess Peach will be played by Anya Taylor-Joy. I can't wait to see a very spirited Princess Peach. Nou, niet in de bioscoop in ieder geval. Mario's little brother, Luigi, will be played by Charlie Day. I'm excited for you to see this timid sibling appear on screen. Bowser will be played by the one and only Jack Black. I'm expecting a monster performance by Jack-san. The comedian Keegan-Michael Key will be playing Toad. Nice. I'm looking forward to great comedic moments. Even though this is a Mario movie, Donkey Kong will also be making an appearance. He will be played by Seth Rogen. Hey, dit foto is gemaakt door Maarten de Boer. Humorous Donkey Kong by Seth-san. Lekker Maarten. And of course, Charles Martinet, who has voiced Mario and many more Nintendo characters in our games over the years, is also involved. And will be appearing in surprise cameos in the movie. We also have more incredible talent joining the film to play some of our other beloved characters. That is all I can share with you today about the Mario movie. Okay. This is a very collaborative project between Illumination and Nintendo. We've all been coming up with all sorts of ideas, and I myself am enjoying a creative process that is a little bit different from making games. It may be a while until we can share more updates, but I hope you'll look forward to it. Koizumi-san, back to Mario you. Kart 9. Please look forward to Mario's adventure jumping into the world of motion pictures. Next, we'd like to show you this. Oh, Splatoon. Ja. Deze game wisten we toch al dat die nog komen. We krijgen een nieuwe release date of zo. Ik weet eigenlijk niet of we die de vorige keer al hebben, de release date, maar... Wat is dit? Een soort story mode of zo, die zaten volgens mij die andere Splatoons ook. Splatoon 3. Nog steeds geen release date. Ah. Hello, everyone. I'm a researcher from the Squid Research Lab. I've been meticulously studying the mysterious squids that can transform into humanoid form. What you just saw was the latest research footage from Splatoon 3. Yeah. Allow me to share a bit of what we know so far. Splatoon 3 takes place in Splatsville.
It's known as the City of Chaos. Centered around Splatsville are the Splatlands, a place long inhabited by advanced sea creatures such as squids and octopuses. Buildings spanning several generations are crammed into the city, creating its distinctive culture. In the Splatlands, turf war appears to be a popular activity. Its basic rules are unchanged. 2 4-player teams compete against each other to ink the most area. However, the trend seems to have undergone a major shift, with the existence of new main and special weapons confirmed in the footage. In the latter portion of the footage, we were able to observe activities from Story Mode, the single-player campaign. Return of the mammalians. Meaning the reappearance of mammals appears to be the theme of Story Mode this time around. What could this possibly mean in a world where all mammals, except for 2 cats, have vanished? It appears that there's still a lot to uncover. There's more. Next. But we'll continue with our research and keep you updated once more results become available. Please look forward to more Splatoon 3. Updates to come. See you next time. So, what did you think? Splatoon 3, taking place in a new world, is scheduled to release in 2022. Please look forward to future updates. Okay, this is the last trailer we have to show you today. Please take a look. Yep, ik denk het wel. Het is geen Mario in ieder geval. HQ 接敵した距離50対象は北東に向かって移動中遅れこちら本部了解した作戦を開始せよ了解打撃用意撃て対戦車砲用意撃てHQ 対象は3つ効果は見られない理解効果は見られないIs dit? Yup, Bayonetta. Bad boy. It seems I'm unfashionably late, but I'm ready to give you everything you want. Ah, trek mij ook niet zo, deze jongen. Ik moet wel zeggen, ondanks dat er eigenlijk niks bijzonders is gereleased,
vind ik het toch een goede direct. Omdat het allemaal gewoon, zo goed als allemaal gewoon grote titels zijn geweest, zeg maar. Alleen ja, ik vind het jammer dat er geen nieuwe Mario is of geen nieuwe Mario Kart of niks over Breath of the Wild 2. Niet eens een naam. Dat vind ik wel jammer, dat we nog steeds niet weten hoe Breath of the Wild 2 gaat heten. Bayonetta 3. Tot de plots. Sega. 2022. What you just saw was the latest trailer for Bayonetta 3. We announced this game in 2017, and we thank you for your patience. This game will launch next year. We hope you look forward to Bayonetta's new encounters. That's all for today's Nintendo Direct. Thank you for watching. Oké. Even kijken. Die en dan die. Oké, nou, we hebben wat gekregen. Ik ben niet ontevreden. Verder niet heel erg boeiend. Normaal kijk ik die directs wel nog, zeg maar, terug bij andere streamers wat ze ervan vonden. Maar er is eigenlijk niet echt iets bijzonders geannounced. Die card game zag er inderdaad top uit. En ik ben natuurlijk wel hyped voor de nieuwste Mario Party. Maar verder is het eigenlijk niet echt een boeiende direct geweest. Maar ik vond het ook niet erg om naar te kijken. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze stream. Vond dit nou een leuke stream? Kom dan zeker de volgende keer terug. Laat een follow achter als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik je de volgende keer weer. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios amigos.